Glaucoma நீங்க வந்து early diagnose பண்ணிட்டீங்கன்னா அத அந்த ஸ்டேஜ்ல அப்படியே நிறுத்திக்கலாம். So preventable அப்படின்னா See, glaucoma, பட் அது yeah. ரைட் டைம்ல பிடிச்சிங்கன்னா நீங்க டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. சார் சொன்னாங்க ஒரு வாரத்துக்கு நான் மிஸ் பண்ணிடுவேன்னு. அந்த ஒரு வாரம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் there'll be some amount of nerve damage. ஸோ அந்த நர்வ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. So glaucoma is a multi-system disorder. It's not eye pressure. நம்ம எல்லாம் தெரியும். But eye pressure என்ன பண்றது? It is going and pressing on the nerve. So if the pressure increases, the press constant pressure இருக்கிற, it is going to damage the nerve. That damage I cannot reverse. அதுக்கு reverse பண்ண முடியாது. What I can do is reduce the pressure and keep it normal. அதுதான் we are putting drops to reduce the pressure, we are putting drops to increase the flow, we are doing stent to increase the flow. So actual pathophysiology of glaucoma nobody is able to figure out yet, but that's okay. We can still take care of the vision. See, main thing in the patient vision should not go down. Now what happens with glaucoma is peripheral outside nerves get damaged first. So I don't know problem irukra, I can see straight, I can see full vision pakka, but my periphery is going down. So suddenly patient will come and say I'm falling because I'm not seeing the step. Peripheral vision, I can't see the step, now falling, I can't see a side rail, so I'm hitting my head on the side rail. These things will idella symptoms, these are all symptoms, but they are too late. These are too late. If the pressure is high, I want to bring the pressure down before it is damaging the nerve damage munnadiye we should treat the condition. That is the awareness that I want to bring everybody. Come in for a glaucoma checkup. You never know, no chance, even I don't know, I also have to go to do a IOP checkup every now and then. Every 6 months I will be checking my IOP for something or the other. One last thing, because these questions are very normal, these questions are in every patient's mind. It is there across the world, not only India, it is across the world. We are starting something very, very novel, very, very new. First time, it's never been done in India, at least what I heard has not been done. We are starting a patient summit. A patient summit in March. There is a glaucoma week. Sometime in March, we are finalizing the dates. We are going to call patients to come and talk to all of us. It's not just press, and no, it's going to be press with a lot of patients. If patients with glaucoma and they can ask questions, my father had glaucoma, will I get, how do I know, other madri questions. My father has glaucoma right now, I don't know, he cannot come here, he's not able to see, inna pannano, what is the alternative medicines that we can use for this, along with surgery, what are the medical management, inna surgery irukku today in today's world. Maybe not in India, outside India, is there anything new? These kind of questions will be there with all glaucoma patients, because it's a lifetime disease. If you get glaucoma, it is a lifetime disease. That's the unfortunate. Adukku educate pannu. We should educate the patient, we should educate people more and more. We are not doing enough. Honestly, I would like to do this every week, but it's not correct also to do every week with all of you guys. It's so thank you so much first of all for coming. Question. சார் பிளட் ப்ரெஷருக்கும் குளோக்கோமாக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை. பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கிற ப்ரெஷர், கண்ணு ப்ரெஷர் தனி. இந்த கண்ணு ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜில் எந்த ஏஜில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிறந்த குழந்தை கூட வரலாம். வாட் வி கால் இட் இஸ் அ கன்ஜெனிட்டல் குளோக்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம இப்போ பேசுகிறது வந்து கன்ஜெனிட்டல் குளோக்கோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 years and above தான் மெயினாக இந்த குளோக்கோமா அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த பாப்புலேஷன் லைக் 11.2 million people 40 yearsக்கு மேலே குளோக்கோமாவோட இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மேஜர் பாப்புலேஷன் பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ எனி ஏஜ் குளோக்கோமா கேன் அஃபெக்ட், ஈவன் அடிபட்டா குளோக்கோமா வரலாம். ஸோ அது மாதிரி இதில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் குளோக்கோமா கேன் கம். இது நம்ம ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோக்கோமா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் பற்றி பேசுகிறோம். அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். பர்மனெண்ட்டாக இருக்கும். திஸ் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் இம்ப்ளான்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளான்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போனுக்கு இம்ப்ளான்ட் இருக்குது, ஹார்ட்டுக்கு இம்ப்ளான்ட் இருக்குது, அது மாதிரி நிறைய இம்ப்ளான்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா.
இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் இம்ப்ளான்ட். Sir, நம்மளுக்கு naked- அந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸஸ் இல்லைன்னா naked நம்மளாலே eye-ல- பார்க்க முடியாது. naked eye-ல பார்க்க முடியாது. You cannot see it. அதுதான் Under microscope only I can see it. மைக்ரோஸ்கோப்ல மேக்னிஃபைங் அந்த இதோட தான் நம்ம பண்ண முடியும். இது கண்ணுக்குள்ள பெர்மனண்டா உள்ள இருக்கும். இட் வில் நாட் உங்களுக்கு பாதரேஷன் ஒண்ணுமே இருக்காது. ஏன்னா கண்ணு மேலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த உறுத்தல் அந்த நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் எல்லாம் ஆகும். இது நம்ம கண்ணுக்கு உள்ள நம்ம வந்து அந்த பேசேஜில் வைக்கிறோம். ஸோ அதனால இட்ஸ் டே அரவுண்ட் 10 years வரைக்கும் இப்போ ஸ்டடி பண்ணியிருக்கு சார். நோ எக்ஸ்ட்ரூஷன், நத்திங், நோ அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஹவ் பீன் சீன் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நோன் இம்ப்ளான்ட்டு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எம்ஆர்ஐயும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தெல் பி சர்டிஃபிகேட் ஆல்சோ இஷ்யூ. At the most, I'll tell you what can happen. The stent can get blocked. Can happen 5 years, 10 years later, it can block. Put another stent. You have 360 degree irukku. Full side irukku. Put one more stent. All across the world, idha pandranga. So nothing wrong in it. Put one more stent. No need. Why? It's not causing anything. It's an inert material. It's not going to react. Leave it. Make one more stent. We need to open the channel. That's all. Our worry is pressure should not be high inside. Let it flow. ஹார்ட்டுக்கு போடுற ஸ்டென்ட்டும் ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் தான், ஒன்றும் பண்ணாது. இது வந்து இது செக் பண்ணி நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு ரியாக்ட் ஆகுமாங்கிறத பார்த்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. This is an FDA approved product. சொல்றது இதெல்லாம் FDA approved product இருக்கு. It is covered under insurance. It is covered under covered, sir. It is covered under insurance. Just check your insurance. So the cost is usually we have 4 procedures, no? So each of them ranges between 50,000 to 2 lakhs, but it's covered under insurance. So it's all under, because this is life vision threatening disease. It is a vision threatening disease. All insurances usually cover this. Same time. I think it might come down, but it depends on the insurance. To be honest, it depends on each insurance. I don't know the exact specifics of how insurances cover this, but that's how it's usually covered. You got the 4 mix and 3 more categories. No, mix under mix there is this category. Stent is one of them. You don't need to use. Can you put it under drops? ட்ராப் மட்டும் போட்டு பண்றது. இது glaucoma வந்து can run in families, sir. ஸோ இவங்களுக்கு glaucoma, உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு glaucoma இருக்குன்னா பசங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர் தென் 50%. ஸோ கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸுக்கு இருந்ததுன்னா children should examine. ஸ்கிரீனிங் பண்ணனும் எப்படி? ஸோ ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது வந்து கண் ரெகுலர் ஐ செக்லேயே நம்ம வந்து we include the glaucoma evaluation. இப்போ நார்மலாக ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும், நர்வ் செக் பண்ணணும், நரம்பு செக் பண்ணணும், அண்ட் ஃபீல்ட் விஷன் எப்படி இருக்கு, பெரிஃபரல் ஃபீல்ட். ஃபர்ஸ்ட் சைன் பெரிஃபரல் ஃபீல்டு வருது. தென் யூ லாஸ்ட் பேஷண்ட் இன்னும் லைட்டில் there'll be a halo around the light. அதெல்லாம் small symptoms we should start asking. அதெல்லாம் see to explain that I need your help to put it out there. ஸோ மெயினாக வந்து ஐ ப்ரெஷர், ஆப்டிக் நர்வ்னு சொல்கிறதுல கப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கப்பிங் எல்லாஜா இருக்கான்றதை பார்க்கணும். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி விஷுவல் ஃபீல்ஸ், இது மூணும் பார்த்தாலே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு glaucoma இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம சொல்ல முடியும். ம் ம் வரலாம் சார், glaucoma வரலாம். இல்லை, கன்ஜெனிட்டல் glaucoma வந்து மிஸ்ஸே பண்ண முடியாது சார். ஏன்னா மிஸ்ஸே பண்ண முடியாதுன்னா ஏன் அப்படின்னா when they are born அது வந்து கண்ணு வந்து பெருசாக இருக்கும். அந்த கன்ஜெனிட்டல் glaucomaல கண்ணே பெருசாக இருக்கும். ஸோ பார்த்த உடனே அப்நார்மலாக இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ கண்ணு பெருசாக இருக்கும். அந்த கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு கன்ஜெனிட்டல் glaucoma கண்டுபிடிச்சிடலாம். யூஸ்வலாக ஹெரிடிட்டியில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 35-40 வயசுல தான் மோஸ்ட்லி காமனாக ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் யோர் 30-35 இயர்ஸ் கண்டிப்பாக glaucomaக்கு செக்அப் பண்ணிக்கணும். இந்த பேரண்ட்ஸ் ஆகும். ஸ்கிரீனிங் பண்ணது மந்த்லி ஒன்ஸ் கரெக்ட். So screening for monthly once will not help. The first is awareness. Second is screening in different locations by different people. Yes, then it is possible. But because there's 1.5 billion people in the country, impossible to cover. Even if you do screening once a month, you have to cover more. Post-operative procedure or patient should take. Patient usually you should ask him. He's not had to do anything. Drops also stop. Immediately after the cataract surgery கொஞ்ச நாளைக்கு மருந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். That is normal. இது cataract surgeryயோட கம்பைன் பண்றது. ஈவன் இந்த glaucoma சர்ஜரி தனியா பண்ணாலும் ஒரு வாரம் 2 வாரம் அந்த ஹீலிங்காக கொடுக்கறதே தவிர
அதுக்கப்புறம் மருந்து தேவையில்லை. Imported, sir. Imported. It's made only by one company. One company. It's an FDA approved product. It is FDA approved product, so it is not available everywhere. I don't know, sir. I don't know, sir. I will find out. I honestly don't know. I will tell you if I know. I don't think we get GST exemption from this, sir. I don't think so, but I'm not the right person to answer that. I wish I was. Okay. Thank you very much, sir. Yes. Is there any age limit for the patients to go through the procedure? No age limit as such, but the condition has to be a primary open angle and has to be mild to moderate. And older the patient, Severity. actually the regular glaucoma surgery will be more difficult for the patient. So older the patient, actually this will be a better option rather than going in for a conventional method.